Xin lỗi quý vị nha. Bây giờ namquan turn on cái mic lên chắc quý vị nghe rồi. Vâng, thưa quý vị, hiện giờ namquan đang ở trong phòng họp của thành phố San Jose. namquan lên đây hồi hôm qua để tham dự cái lễ chào cờ Quốc hận ngày 30 tháng 4 của cộng đồng Việt Nam ở San Jose. Thưa quý vị, đây là một trong những cái lễ lớn, tại vì mỗi năm, mỗi đầu tháng thì đều có cái lễ chào cờ hết, nhưng mà hôm nay vào cái tuần lễ này, tuần lễ của tháng Tư Đen, thì thành phố San Jose đã chính thức treo cờ của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta trên 4 cái trụ cờ chính thức của thành phố. Quý vị thấy xa xa đó. Và hôm nay cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở San Jose ra đây làm cái lễ chào cờ, thưa quý vị. Và hồi nãy ở trong những cái thước phim mà namquan quay hồi nãy, quý vị có thể thấy cái sự xuất hiện của tướng Lương Xuân Việt, là người Việt ở trong quân đội Hoa Kỳ có cấp bậc lớn nhất, thưa quý vị. Ông vừa mới retire, ông vừa mới giải ngũ vào năm ngoái. Và đây là quang cảnh, thưa quý vị. Và có rất là đông dân cử người Hoa Kỳ ở đây, thưa quý vị, tới tham dự. Giống như namquan đã nói với quý vị là người Mỹ bây giờ họ thấy được cái sức mạnh của lá phiếu của cộng đồng Việt Nam, cho nên là họ trong tất cả những cái buổi lễ của người Việt Nam họ đều tham dự. Thì chúng ta phải biết được đó là cái sức mạnh của chúng ta, để chúng ta phải tận dụng cái sức mạnh đó, thưa quý vị, để đưa những người dân cử gốc Việt vào trong hội đồng thành phố, hoặc cũng giống như là trong quốc hội của tiểu bang, cũng giống như là quốc hội liên bang Hoa Kỳ. Thì chỉ có như vậy chúng ta mới có thể là có tiếng nói ở trong chính trường của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và đây là các em bé thế hệ thứ 2, thứ 3 ở Hoa Kỳ, thưa quý vị, rất là dễ thương. Welcome everyone to the 47th annual Black April Commemoration, this year presented by the Vietnamese American Roundtable in partnership with the Viet Museum. We're so grateful and fortunate to have you all here today. After 2 years of having an online program for our commemoration, we're finally able to join here in community with so many distinguished guests to commemorate the anniversary of the fall of Saigon. I apologize that there is no Vietnamese translation for this portion of the ceremony, but there will be when we get back inside in the shade, in the air-conditioned rotunda for the rest of the program. I hope that y'all are enjoying your time here right now. At this point in time, we would like to start off with the Pledge of Allegiance, as well as the national anthems of the United States of America and the Republic of South Vietnam. To introduce the students who will be leading us in the Pledge of Allegiance will be Eastside Union High School District Member Patty Cortese. Thank you so much. Good morning, everybody, and thank you for joining us together for this very auspicious day. This is a sad and important day to remember, and I was asked to bring some students to lead us in the Pledge of Allegiance, not only to bring their presence to honor this day, but also to share with them the importance and the significance of this day. Because we need our younger generation. Thưa quý vị, bà nói về cái sự quan trọng của cái ngày lễ ngày hôm nay. Bà muốn nhấn mạnh là đây là cái ngày lễ quan trọng mà để mà nhắc nhở cho các thế hệ trẻ sau này là có những cái sự hy sinh của những cái người đi trước, thưa quý vị. Và sau đây là cái lời tuyên thệ.
Thank you. Thank you all. And I would like to re-emphasize that this year's program, our theme is care, community, care, compassion, and community, and we all are showing that care, compassion, and community this morning. At this point in time, I would like to introduce the wonderful Crystal Mai, who will be leading us in the National Anthem of the United States of America. Crystal. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, rosebud stripes and bright stars through the perilous fight. Oh, the ramparts we walked were so gallantly streamed, and the rockets red flare so bursting in air, came through the night that our side was still there. Oh, that forsaken again. Oh, the land of the free and the Thank you so much, Crystal. And at this point in time, I'd like to introduce the San Jose Viet Youth to sing the national anthem of the Republic of South Vietnam. Công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi duyên tích gì than sóng, vì tương lai quốc dân cùng sống phá khói đất, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho thay phơi trên gươm sao, thủ nước về bao đảo đến bao, nói sông tu viên phải cần giải nguy, người công dân luôn vững bền tâm trí, cùng trang quyết chiến đấu làm cho khắp nơi vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, mau hiến thân dưới cờ, công dân ơi, mau làm cho cõi bờ thoát cơn thàn và vẽ vang, nổi dòng sương xanh nghìn năm dòng dòng lạc hồng. Thank you so much. Please give a round of applause for the San Jose Viet Youth as well as the students from the Eastside Union High School District. One more time. Thank you all for joining us for the flag ceremony this morning outside. If you could, please make your way back into the rotunda. We'll be starting our program in about 5 minutes. So thank you all so much for joining us out here. We'll be starting the rest of the program in 5 minutes. Vâng, thưa quý vị khán thính giả, quý vị vừa mới coi xong, vừa mới xem xong cái lễ chào cờ ở City Hall của San Jose, thưa quý vị. Thì bây giờ chúng tôi sẽ đi ngược vào bên trong để cho cái lễ chính thức của cái hội những cái người trẻ của Việt Nam là Vietnamese American Roundtable. Thì chút xíu nữa đây chúng ta sẽ nghe những cái lời phát biểu của
các vị dân cử ở San Jose thì có mấy em bé. Có mấy em bé mút quạt dễ thương quá trời. Ok, để Nam Quang tới gần mấy em bé cho quý vị coi nha. Thế hệ thứ này chắc thế hệ thứ 4 rồi quá. Phải quý vị, nó xíu rồi, dễ thương quá trời. Trời ơi, mà cái áo kìa dễ thương quá chừng. Nè, đây nè. Ai mà dễ thương quá vậy? Con tên gì? Các bạn thắt cái khăn này kìa. Các bạn sung xe, sung sung. Trời ơi, sao mà nó dễ thương. Smile. Cười lên, cười lên. This camera right here. See ơi. See anh nhẹ đâu? Nhẹ đâu? Cười kìa. Cái này lên TikTok là triệu view ấy con. Listen. Listen. Thưa quý vị, hiện giờ cũng giống như ở dưới Westminster của chúng ta đó quý vị, cái cuộc tranh cử vào ghế thị trưởng của thành phố San Jose đang đến khốc liệt. Không những là chỉ có những ứng cử viên gốc Việt không, nhưng mà những ứng cử viên người Mỹ ở trong hội đồng thành phố của Westminster, họ bây giờ đã khởi động cái cuộc chạy đua vào nhà của San Jose, và đây là bà Cindy cũng là một trong những ứng cử viên đang tích cực chạy đua vào cái chức vụ đó, thưa quý vị, chức vụ nghị viên. Khỏe không anh? Có mời qua bên. Vâng, thưa quý vị, chắc chắn chút xíu nữa đây sẽ có những cái
phần phát biểu và trả lời những cái câu hỏi của giới trẻ dành cho các quan chức chính phủ, thưa quý vị, các dân cử và nhân biểu đây. Trời ơi, sao phát một cái bài gì mà buồn thế thảm vậy? Hay là bữa nay là tháng tư đen, ngày quốc hận, người ta phát bài buồn quá trời buồn. Quý vị đợi nó quan chút xíu nha. Lúc này đang thay đổi cái angle quay phim, thành ra nó hơi rung rung một chút xíu. Chú quên cái tripod, thành ra cầm nó ấy quá. Dạ. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 25 rồi. 25. Tham gia cái round table này hả? Con hay coi phim thôi? con sẽ trình diễn. Trình diễn hả? Dạ. Chú cảm ơn nha. Dạ. Hồi nãy quý vị có thấy anh biên đoàn cũng là một ứng cử viên cho chức vụ dân cử nghị viên của thành phố San Jose.
Nãy giờ thấy logo là có đâu dám Yeah, vào, yeah, sợ yeah. bị tăng nát cái idea. Dạ. Đúng rồi nói. Xuống hôm qua thưa anh. Hi everyone, please be seated. We'll be starting shortly. Xin mời quý vị và các bạn, chúng tôi có thể bắt đầu chương trình. Đó, quay vòng vòng khán phòng cho quý vị coi nha, quan khách. Welcome to the Vietnamese American Roundtable's commemoration of the 47th anniversary of Black April. Today, April 30th, is the day that marks the fall of Saigon, the end of the Vietnam War in 1975. Với lễ kỷ niệm tháng tư đen do cơ quan hội bàn tròn đặc biệt Vietnamese American Roundtable tổ chức, hôm nay ngày 30 tháng 4 đánh dấu 47 năm từ ngày thủ đô Sài Gòn xuất thủ chấm dứt cuộc chiến Việt Nam. We will begin the program this morning with remarks from Anthems, President of the Board of Directors for the Vietnamese American Roundtable. Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với chương trình sáng nay với phần phát biểu của Anthems, Chủ tịch Hội bàn tròn Việt Nam. Welcome everyone. My name is Anthems, and I'm the board president of the Vietnamese American Roundtable. It's been 2 years since BAR hosted the in-person Black April event, so I'm very glad that you're all here to commemorate the 47th anniversary of the fall of Saigon. This is also marks our 10th year hosting a Black April event, which itself commemorates our humble beginnings as a grassroots organization. So, as you know, BAR is now a 501c3 organization, nonprofit, and we advocate, educate, and organize for our community. We do that through meaningful and cultural events such as Black April. The last 2 Black Aprils were virtual, as you know, with the pandemic. And today, while we are in person, we want to ensure that you are all safe and sound. We have masks and COVID tests as well, so please ensure to take one before you leave today. So please enjoy the program today and stay safe. Thank you. Thank you for joining us this morning at San Jose City Hall, following such an unprecedented time in our lives. This year, the theme of our program is care, compassion, and community. For the past 2 years, we have sheltered in place and taken all of the precautions necessary for us to keep one another safe. We hope today's program will allow us to reflect upon the struggles that we have overcome as a community and the need for unity as we move forward, not only over the past 2 years, but also the past 47 years of our community's history of resiliency. Cảm ơn quý vị đã có mặt tại tòa thị chính San Jose ngày hôm nay. Sau 2 năm chúng ta đã không có mặt tại đây để làm lễ kỷ niệm 20 năm vì đại dịch Covid-19. Năm nay, chủ đề của chương trình chúng tôi là sự quan tâm, lòng nhân ái và hướng tới cộng đồng. Trong 2 năm qua, chúng tôi đã cách ly tại nhà và thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để chúng tôi có thể giữ an toàn cho nhau. Chúng tôi hy vọng chương trình ngày hôm nay sẽ cho
cho phép chúng ta nhìn lại những sự khó khăn mà chúng ta đã cùng nhau vượt qua trong cộng đồng không chỉ 2 năm vừa qua mà còn cả 47 năm lịch sử người Việt tiền tệ luôn luôn đấu tranh cho tự do không ngừng nghỉ. Our community is no stranger to adversity. As we navigate through times of uncertainty, recovering from the impacts of the global pandemic, our program pays tribute to those who came before who paved the way for us to continue building community with each other. Together, we celebrate the strength of the Vietnamese people, the beauty of the Vietnamese culture, and the bright future of the next generation. Cộng đồng chúng ta không xa lạ gì với những chông gai thử thách. Khi xưa chúng ta đã nắm tay vượt qua những khó khăn dịch trong đại dương và hiện nay chúng ta vẫn chung tay góp sức giúp đỡ nhau vượt qua đại dịch Covid-19. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại quãng đường mình đã vượt qua và tiếp tục cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp. Our program is made possible by the contributions from many community members of different generations. We hope you will appreciate these homemade videos, thought-provoking conversations, and inspirational performances prepared specifically for this program. Because this is our first in-person commemoration back in person after several years, if there are any shortcomings, we hope you can forgive them as we learn. Chương trình của chúng tôi được thực hiện là nhờ vào sự đóng góp của nhiều thành viên trong cộng đồng của các thế hệ khác nhau. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ đánh giá cao những video tự làm, các cuộc trò chuyện đầy cảm xúc và những màn trình diễn độc đáo được chuẩn bị riêng cho chương trình này. Bởi vì đây là lễ kỷ niệm trực tiếp đầu tiên của chúng tôi sau vài năm làm người bị đại dịch. Nếu có bất kỳ thiếu sót nào, xin quý vị bỏ qua cho. In bringing our community together, we also want to recognize the leadership of our elected officials who have a few words to share. Mời quý vị lắng nghe và lời chia sẻ từ các vị quan chức trong cộng đồng. Cảm ơn Cường. First, from our congressional district, we have Representatives of LIêN, Representative Representative Jimmy Panetta, and Representative William. And if you have a few words to share, we can start with Representative LIêN. Well, it is my honor to be with you once again to mark Black April. I remember so well that day. You know, I was on the phone with the embassy trying to get people out, and the phone went dead, and Saigon fell, and that began an odyssey. First, the military leaders came. They were up at the seminary in Los Gatos, and then later, tens of thousands of refugees who came through the jungles and by boat and were welcomed here in San Jose. And we are lucky that this strong, vibrant community of Vietnamese Americans is here in San Jose, the largest Vietnamese American community in the United States. I'll tell you, I don't think there's another Black April commemoration that is marked with 4 members of Congress. And I want to talk about the program this year. Obama, of course, he was unable to be here, but he's well represented, a champion for human rights. I want to talk about Jimmy Panetta. Jimmy Panetta was a naval intelligence officer. He served his country in the military before he served his country in the Congress, and he is a fierce defender of freedom. And Anna Ashley, my colleague, who understands oppression and freedom in a very personal way, because her relatives were persecuted in the Armenian genocide. You will not find someone who is more
taking up for human rights. So I have a resolution my colleagues have asked that I presented, signed by all four of us, commemorating this day, and I want to present it to the Vietnamese American Roundtable in remembrance of Black April. Vâng thưa quý vị, bà cho bằng tưởng lục cho hội người Việt bàn tròn thưa quý vị. I'll just say this, we will never stop the fight for human rights in Vietnam. Thank you for your remarks. Next, we have city representatives. We have Mayor Sam Liccardo. Councilmember Anthems. Đây là ông thị trưởng Sam Ricardo của San Jose. We also have Councilmember Deb Davis and Councilmember Sylvia Arenas. Cảm ơn Chào, william và Sam Ricardo. It's my great honor to be with you on this very somber occasion. We are, the city of San Jose, the very grateful beneficiaries of more than 100,000 ethnic Vietnamese Americans who have come here to enrich our city, to make our city the great place that it is. I'm enormously grateful to so many people in this room. I want to first, though, start to thank Phil Nguyen, Tran, all the members of the VA board. I know, as I think about the example, Christine Tran has been doing this for 10 years. We really appreciate the commitment to commemorate this very important moment for our nation's history as well as the nation of Vietnam. I recall well, just a couple months after the fall of Saigon, I was about 6 years old. And of course, I knew nothing about what was going on in the world at the age of 6. But I did know that in my first grade class, we had a brilliant young girl, Trang Pham, who came into our class. Ông nói là vào ngày mà Sài Gòn sụp đổ thì ông mới chỉ 6 tuổi thưa quý vị. Ông đang kể lại kỷ niệm hồi xưa. And it's amazing to me that Chang was so incredibly strong through those first weeks and months as we all sought as her classmates to try to understand why she was crying. And she learned English pretty quickly, within a matter of months. Ông nói là vào những cái ngày sau đó thưa quý vị, có một người bạn của ông là một cô bé đã đi vào trong lớp học của ông và cô rất là buồn và nhiều khi khóc. Và ông lúc đó ông không hiểu là cái lúc đó còn nhỏ không hiểu là tại sao cái cô bé đó lại có những cái cảm xúc như vậy. Nhưng mà tới bây giờ thì ông nhớ lại, ông hiểu được cái chuyện gì nó đã xảy ra. And of course, it's so important that VAR, every year now for a decade, has brought us together as a community to commemorate this very important moment. So I want to invite my council colleagues. As you've heard, there are Councilmember Morales, Councilmember Deb Davis, Councilmember Sylvia Arenas, Councilmember Magdalena Carrasco. We're going to first present this proclamation that the day of April 30th, today is the day in which we commemorate Black April. And I would like to ask if members of the VAR board might come forward. Thank you.
trong những cái điểm mà quý vị thấy là những vị dân cử của thành phố San Jose tới đều đa số là đều mặc áo và choàng cờ vàng ba sắc đỏ, cờ Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là mang cái cravat á, cái việc mang cái tie là cờ Việt Nam Cộng Hòa. And Mayor, thank you for sharing the personal story. I will say, at 6, I don't think anybody holds it against you for not asking that question, but I think you did the better thing, which is you befriended somebody. And I know that likely meant the world to her. It was probably the best thing that she could have had. So thank you for sharing that personal story. So today, we are here to honor the lives lost on April 30th, 1975, and to reflect on the changes that has brought about since then. I want to start off by thanking all of our partners that helped put today together. As we know, first off, the Vietnamese American Roundtable and their board members. Please, a round of applause. Thank you so much. VAR's youth volunteers and their interns. Thank you so much as well. The VAR staff, as we've heard, this is the 10th year of an organization now as a certified nonprofit and would not be able to be where they are without their staff. So thank you very much as well for everybody at VAR for your support. Additional support for today we had from the International Children's Assistance Network, ICANN. Thank you very much. And Vivo, the Vietnamese Voluntary Foundation, Vivo, thank you so much. The San Jose State University Vietnamese Students Association. That was adorable. The Immigrant Resettlement and Cultural Center Vietnamese Museum. And lastly, June Tran of Fremont Coffee. Thank you so much. In my 8th and final year as a council representative here, I have had an opportunity to attend many Black April events here in the city. And I'm always touched by the stories that we're able to hear, much like today as well from our mayor. But specifically from members in our Vietnamese community about the sacrifices that they've had, their search for security, opportunity, and freedom for their families. For me, Black April is an opportunity to commemorate the historic yet somber moment and be able to honor those sacrifices. It's also an opportunity to recognize and celebrate our Vietnamese community here in San Jose, which is one of the largest communities outside of Vietnam and has for almost half a century now enriched our beautiful and diverse city. I want to recognize the Vietnamese American Roundtable for their dedication to creating a strong and unified Vietnamese American community here that works toward improving the quality of life for everyone. VAR's mission is to mobilize, advocate for, and inform our communities, especially our Vietnamese community, of the critical issues that impact their lives, and to do this through coalition building, strategic advocacy, and organizing meaningful community events like where we're at today. For years now, they have hosted the Black April Commemoration event, bringing together community members to remember the sacrifices made for the opportunities afforded to the future generations. And this year, VAR will be celebrating its 10-year anniversary of its Black April Commemoration event. I'd like to invite the Vietnamese American Roundtable team to join the mayor and I now in accepting a commendation for their work and a thank you for their continued dedication here in supporting our Vietnamese community.
Vâng, thưa quý vị, cái bài phát biểu của ông nghị viên của thành phố San Jose nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cộng đồng người Việt của chúng ta ở thành phố San Jose là một cộng đồng, ông nói là lớn mạnh nhất ở ngoài Việt Nam, thưa quý vị, có hơn 100.000 người ở đây. And I want to introduce Betty Young, who's my chief of staff, and I'm going to ask Betty to translate. So first, I wanted to say how honored I am on behalf of my colleagues at the Board of Supervisors to be here to acknowledge the 47th commemoration of Black April. Dạ, giám sát viên Chào xin chào quý vị, và hôm nay là Betty Dương sẽ cố gắng là hết sức thông điệp cho bà. Đây xin thưa lỗi trước là đây là xăm tại Mỹ cho nên tiếng Việt lúc nào cũng đang trắng tập, cho nên nếu hôm nay có nói gì sai xin thưa lỗi cho và hướng dẫn Betty. Và bà sẽ muốn tỏ ra chia sẻ là rất là cảm ơn được hôm nay được dự lễ tưởng niệm tháng tư đen với quý vị hôm nay, và bà rất là cảm động và rất là nhiệt tình hôm nay với quý vị. I know that today is a day with many, many heavy hearts. And we're here to commemorate that and also to think about the future. Ta biết là cái kỷ niệm của ngày hôm nay là mình nhớ thương đến những người mình đã mất, và mình cũng nghĩ tới tương lai, và những lễ giống như lễ tưởng niệm hôm nay là giúp để giữ lại cái lịch sử và cái văn hóa và cái kỷ niệm cho những thế hệ sau này của mình. It is a reflection of our respect for you that the Vietnamese American Service Center opened this April, and that the county is one of the organizations that's invested in the Vietnamese American Roundtable. We're both honoring our seniors and lifting up our youth. Thank you for letting me be with you. Và muốn chia sẻ là thực sự là cái tình thương và tôn trọng của cộng đồng người Việt Nam mình, vì đó cùng hãng Santa Clara đã xây dựng trung tâm phục vụ Việt Mỹ đầu tiên trong nước Mỹ tại đây trong thành phố của mình, và Phượng Hạnh cũng đã hợp tác với Vietnamese American Roundtable và rất là cảm ơn, tại vì đây là những điều mà Phượng Hạnh đã làm để đầu tư trong tương lai, và cũng đầu tư vô để nhớ ơn những sự hy sinh của cộng đồng người Việt Nam tị nạn đã phải bất đắc dĩ phải có. Cảm ơn. Next, we would like to invite the state representatives. We have Senator Dave Cortese, we have Assembly Member Ash Kaura, and Assembly Member Alex Lee. And I would also like to announce that after all speeches today from elected officials, we would like to invite you up to take a group picture. Thank you. Chào quý vị. Good morning, everyone. It's still morning. Hopefully it'll still be morning when the speeches are over, right? I am very happy to be here on this somber occasion. I always am reminded this is not a celebration, but this is a remembrance. And I appreciate so much the tradition that was started by VAR a few years ago to make sure here at City Hall that one of the events, one of the Black April events would occur here. So thank you to the young people, and don't worry about any flaws.
that's what you get. It's an excellent, excellent program. Thank you. I appreciated so much the mayor's personalization of his own experience. And let me just say, because I'm a little bit older, that's not necessarily an advantage, but down the street here, down First Street, in 1974, not 1975, I had to show up on my birthday, 18 years old, to get my draft card. And the draft had been paused, but the belief was based on the international relations at the time and the negotiations with the North Vietnamese, that if there was a breach in the treaty in the demilitarized zone, that draft would commence again and we would be called up. So it was actually illegal here to not have your draft card. It was a requirement, and we all took that very seriously. What I want to say to the young people is, we didn't have social media. We didn't have information available to us like you have now. And it was only after hearing from the elders in this community, the first generation, as we call it here, I call it the greatest generation of Vietnamese, South Vietnam and Vietnamese Americans. It was only until we started to read and hear the documentaries and visit the Viet Museum and talk to people like Lac Vu and General Binh that I started to understand how valiantly, how bravely, how courageously the Vietnamese Vâng, thưa quý vị, để nó quan tóm gọn lại những cái gì mà ông ta đang nói, thưa quý vị, thì ông nói là ông nhắc lại cái kỷ niệm hồi xưa lúc mà ông mười mấy tuổi, lúc đó là chiến tranh Việt Nam nó đang tới hồi gần như kết thúc, là miền Bắc Việt Nam và Hoa Kỳ và miền Nam Việt Nam đang coi như là có như đạt được những cái thỏa thuận về chuyện ngừng bắn, thưa quý vị. Thành ra là Hoa Kỳ lúc đó là họ ngưng lại cái chính sách là gọi là tuyển quân theo kiểu này là bốc thăm đó, thưa quý vị. Như là mỗi người bốc thăm để nếu mà bắt trúng cái đi lính đó thì là sẽ phải đi lính. Thì hồi xưa là Hoa Kỳ vào cái thời chiến tranh Việt Nam là Hoa Kỳ họ thi hành cái chính sách đó, chứ không phải là cái chính sách mà bắt bất cứ người nào cũng đi lính cả, thưa quý vị. Chỉ là bốc thăm thôi. Người nào mà bốc thăm trúng cái lá số là phải đi lính thì phải gia nhập quân đội Hoa Kỳ vào cái thời gian đó. Thì ông nói là vào cái lúc mà ông bắt thăm đó thì là cái chính sách đó nó ngưng lại, nhưng mà sau đó thì nó lại trở lại, là tại vì những cái thỏa thuận mà người ta tưởng là đạt được thì lại không thỏa thuận được. Thì ông cũng có nói đến vấn đề là vào cái thời gian đó không có social networking giống như bây giờ. Social network đó, thưa quý vị, social media, thành ra tất cả mọi cái đều dựa trên báo chí hoặc là những người lớn kể lại bằng những cái sự kiện lịch sử. Thì ông nói là cái bảo tàng thuyền nhân Việt Nam ở thành phố San Jose trong khu History Park là một trong những cái nơi mà đáng tới, và tới đó thì ông mới nhận được, ông mới thấy được những cái sự hy sinh của cái thế hệ cha ông đi trước của Việt Nam Cộng Hòa. Commemorating Black April Memorial Month, not day, month, by the state of California Senate. And I want to present this to the organizers today. And thank you again for a remarkable job of bringing this all together. Chào quý vị, tôi là Ash Cholera. Very honored to be your state assembly member here in San Jose, representing this incredible community. As others have noted, and the mayor's comments reminded me, I came here in 1978 from Canada,
my family in those early years, those first few years. Còn ông này là tới đây tới Mỹ vào năm 1978 từ Canada, thưa quý vị. And it's only in retrospect and reflection that you can only imagine how difficult it was for those students, let alone their families, to have to be not just going to a new country, a new culture, a language, after losing so much and still being confused and hurt and in pain. That's why what we do here is so important. I'm so grateful that 10 years now, Vietnamese American Roundtable has been hosting this event here at San Jose City Hall, where it should be, because through tragedy, the city of San Jose has been blessed with one of the most extraordinary, loving communities. Oh, yeah, okay, and Sam, how are you? How are you? And I love the fact that it's an intergenerational event, because not only does it give all of us the opportunity to remember, reflect, mourn, and be grateful for the sacrifices of the first generation, but I think that it should be a great sense and source of pride and perseverance to see the younger generation and how incredible they are, how extraordinary they are, because of the sacrifices of those that came before them and lifted them up through very difficult circumstances. And with the theme being care, compassion, community, we don't have to go very far to see that in the Vietnamese American community, especially during the pandemic. The community showed up, whether it was making sure that the elderly had food at home, feeding the homeless, making sure there was accurate and correct information on the pandemic, making sure people were getting vaccinated and being safe. The Vietnamese American community was an incredible pillar of the success of the city of San Jose and county of Santa Clara in having some of the highest vaccination rates in the nation and ensuring that everyone has been kept safe. And I think that should be noted as we recognize the Vietnamese American community and as we reflect on this somber occasion. Let us all also be grateful for the perseverance of an incredibly strong community that is reflected through its youth. I want to also invite my colleague, Senator Alex Lee, to say a few words. After that, if we both have a couple of accommodations that we'll present. Thank you so much. Emma. Thank you for having me here. My name is Alex Lee. I'm the State Assembly Member for District 25, which is both in Santa Clara County and Southern Alameda County. And in fact, only one of two Asian American majority districts in the entire state. In fact, our district has close to 60% of the population Asian American. And that's because of the first generation of immigrants that came here and found this place home and made it their home. You know, speaking of this intergenerational movement and the intergenerational event this is, you know, I'm someone who was lucky enough to be born here. Born and grew up here in an area that almost everyone looked like me, and I went to a high school where almost everyone looked like me too. But that is not the case for much of California or even much of this nation. And we have so much to thank for the success of first generation, your bravery that we will never know, and the incredible struggle and sacrifice you made for us so that we could have opportunity here in this country. And the silent sacrifice that you all made as the first generation who fled trauma, who fled violence, to be accepted in this country. That was your struggle that you made, a country that perpetually sees us as foreigners, that constantly, even today, has hatred and racism that comes up. You made it possible for the country to accept us. So it is now our responsibility as your children, as the next generation, to make this country acceptable for us, and not just to be accepted by the country. And that is the fight we are in right now, to make sure that, and as you pass the baton and we learn from your bravery, we learn from your sacrifice, that this country is meant for all, no matter where they come from, no matter how they get here, and especially recognize their sacrifice, because at the end, we are stronger when the Vietnamese American community is integrated in the larger American community, as well as the Asian American community. We are stronger, and that, I thank you for your sacrifice, and thank you for everything you bring. Thank you.
And then we would also like to acknowledge Milpitas Council Member Anthony Mann. Stand up. And also Representative for Roquana, Nguyen. And now we would like to invite all elected officials to come up to the front for a group picture. Thank you so much. Tiếp xin mời lên sân khấu đại tá Vũ Văn Lộc, Vũ Văn Lộc có vài lời phát biểu của chương trình chúng ta. Ladies and gentlemen, 47 years ago, a morning like today, a 9-year-old boy from Myanmar, Vietnam, leaving the country, come to United States. The society of American and the culture of American and also the English bring him high up to the sky for 34 years, and he bring down 2 stars from U.S. Army. And today, General Viet come to see my museum, Viet Museum at San Jose. Please listen to him. Xin kính chào các vị lãnh đạo cộng đồng, các vị cao niên, các niên trưởng. Vâng, thưa quý vị, đây là Thiếu tướng Lưu Xuân Việt của quân lực Hoa Kỳ như quý vị nha. Tôi hy vọng là ngày mai mà khi tôi thuyết trình bằng tiếng Việt và có những cái đối thoại với cộng đồng thì tôi cũng hy vọng là nhiều người có thể đến dự cái buổi đó. Nhưng mà ngay bây giờ thì tôi phải cáo lỗi tại vì tôi phải chuyển qua nói bằng tiếng Anh. So I hope you got everything that I just said. But really, first and foremost, thank you so much for being here. Thank you for your enduring support. Thank you for your service to our country. Thank you for everything you've done for our community. You know, certainly this is a very somber day for most Vietnamese Americans, and I would say this is our own day of infamy that will stay in our heart for many, many years. But I come with a heavy heart, but it contains no hatred. Because I think from that fire rises a phoenix, and it's brilliant. Because from this somber and I would say cataclysmic event for all of the Vietnamese people comes a lot of inspiration. I'm inspired that we have successfully passed the torch to our second generation Vietnamese. I'm inspired by the fact that Vietnamese Americans throughout this country have continued to play our part, to do our job to make this nation better, and now have become an important part of our fabric. And you know, in terms of our love for this country, you know, believe it or not, I came here when I was 9, you know, and we were on deck of the USS Hancock after being extracted by Marine Corps helicopters. And as I walked off the ramp, you know, we didn't know where we were. I was asking my dad, I said, where are we? And you hear other people whispering that, oh, we just got dropped off,
on some island right off the coast of Vietnam that can live there. And I said, I tucked on my dad's shirt. I said, Dad, how where are we at? He said, you're embarked on the American USS Hancock. And I said, what does that really mean? And he says, it means that nothing in the world can harm me now. So that has remained with me for many, many years. So in my service, I try to do my best to contribute to our nation. And this event, although very, very somber, it's a great reminder, right? And a brilliant example of hundreds of thousands of people who would risk their lives in choosing democracy over tyranny, good over evil. So again, you know, great that we were able to choose that, and we made the right choice because we chose this country. And I never forget, right, the opportunity to thank our great nation for what she's done for us. Right? Thank you, the American people, for embracing us and giving us these opportunities. And I always reflect back to one of my favorite quotes from Adlai Stevenson when he says, when an American says that he loves his country, he does not mean only the New England hills, the prairies glistening in the sun, the mountains or the sea, but he means what he loves is an inner air, an inner light where freedom lives, and in which a man can draw a breath of self-respect. Thank you so much for this opportunity. I'm going to get a chance to share some of my life and military experience tomorrow when I speak, and I hope you get a chance to attend that. Thank you, Bác Lộc. He's been a mentor for me for many years, and again, thank you to my uncle, Bùi Đức Lạc, and all of his airborne brothers. I served most of my career as a paratrooper, and thank you so much. Nhảy dù cố gắng. Cảm ơn bác Ngọc và quý Nhân Xuân Việt đã có một vài lời chia sẻ với chương trình chúng tôi. Thank you, General Viet and Bác Lộc, for sharing your reflections with us this morning. And our community looks forward to seeing you tomorrow. Our community is strong because of the obstacles we overcame. The Vietnamese American community exists as a result of the mass exodus following the Vietnam War. But in the journey to find freedom, bloodshed, trauma, and loss are scars our community will carry for generations to come. That is the piece of freedom that is paid for us in the next generation to remember, and to pay homage to through the arts, music, and culture of Vietnamese America. Please welcome Isabella Long and Stephen Ha, who will be performing Duyên Thâu Hong Hôn by composer Minh Kỳ. Cộng đồng của chúng ta đã vượt qua rất nhiều thử thách để đi đến được ngày hôm nay. Chúng ta có mặt tại Hoa Kỳ là nhờ vào những hành trình lưu vong của hàng triệu người Việt Nam trên khắp thế giới sau ngày mất nước. Tuy nhiên, trên con đường tìm đến bến bờ tự do, cha ông ta đã phải đổi lấy những gì? Phải chăng họ đã đổi lấy bằng những giọt nước mắt, bằng sự mất mát về thể xác và linh hồn, bằng cuộc sống lưu vong với những nỗi đau không xiết? Phải chăng đây là cái giá của sự tự do? Xin mời quý vị vui lòng chào đón Isabella Lương và Stephen Hà trong tiết mục Chuyến tàu hoàng hôn tác giả Minh Kỳ. Dạ. Cậu Nam Quang không? Dạ vâng ạ, con namquan ạ. Xuống đè nào vậy? Con xuống hôm qua ạ. Dạ. Hôm qua đã còn Dạ. giấc quá nghe. Dạ, con cảm ơn bác. Nhiều sức khỏe ha. Dạ vâng ạ. Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngả xe là hoàng hôn đến đâu đây màu tim dần trong hồn ta muốn không gian hình ảnh những đôi chân thời gian ngừng vui cho giây phút chia ly này kéo dài trước khi Thank you anh Sunshine đã ủng hộ kênh 20 đô.
many of us know, Black April has a significant meaning to the Vietnamese community here and around the world because it is a reminder of the sacrifices made during the war. It's also an opportunity to teach our younger generations and broader community about our past and to help them understand the obstacles that we had to overcome to get here. This next piece that we want to highlight, featured in our 2021 virtual Black April program, was handmade by LIêN and is titled Boat People Stories. Ngày Quốc hận 30 tháng 4 có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ nói riêng và tất cả các kiều bào Việt Nam trên thế giới nói chung, vì nó đánh dấu ngày thủ đô Sài Gòn thất thủ vào ngày Cộng sản miền Bắc. Và quan trọng hơn, ngày hôm nay nhắc nhở rất tất cả chúng ta về những giai đoạn mất mát và tan thương từng nếm trải. Ngày Quốc hận từ đó đã trở nên là ngày để chúng ta tưởng niệm, ghi ơn công lao tiền nhân, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ và những thành phố đau thương và quê hương nước đã phải bằng mình gánh chịu. Tiếp đến, chúng tôi xin mời quý vị xem qua câu chuyện về những thuyền nhân của tranh Anthem. Vâng, thưa quý vị khán thính giả, thì bây giờ Nam Quang sẽ chạy qua bên Việt Museum để mà ở bên đó cũng có một cái chương trình nữa nha quý vị nha. Cái chương trình bên đó sẽ phần lớn là sẽ do sẽ nói tiếng Việt chứ không phải nói tiếng Anh. Thành ra là Nam Quang sẽ chạy qua đó. Trong chốc lát đây thì Nam Quang sẽ sau khi mà thu xong cái phần mấy bé mặc áo dài trình diễn đó thì Nam Quang sẽ qua bên kia nha quý vị nha. Rồi Nam Quang sẽ start một cái livestream khác. Xin quý vị đón xem. The stop motion. Thưa quý vị, trong cái giai đoạn mà mọi người đang đợi video nó hoạt động đó, thì Quynh xin nhắc nhở lại quý vị khán giả, lại quý vị đang tham gia chương trình hôm nay là sở housing của thành phố đó, thưa quý vị, thì họ có một cái bảng thăm dò ý kiến của quý vị, thì mỗi người ngồi trên ghế đều nhận được một cái bảng thăm dò ý kiến đó. Cái mục đích của cái bảng thăm dò ý kiến này là để cho thành phố có thể hiểu hơn về cái công việc mà thành phố đang làm. Em biết việc giỏi quá. Chương trình về cái nhà ở túi tiền đó, thì cái thông tin đó đến cho quý vị bằng cái phương thức nào, thì trước giờ là qua email, qua Facebook, thì thành phố muốn thu thập những cái thông tin này, những ý kiến của quý vị để mà thành phố có thể đầu tư vào những cái chương trình media mà nó mà người Việt Nam mình luôn luôn trước giờ vẫn thường nghe, chẳng hạn như là đài radio hay là báo hoặc là trên TV. Thì quý vị vui lòng tìm cái tờ thăm dò ý kiến đó ở trên cái phòng quý vị The journey from the fall of Saigon for many was one that was perilous. For many of us as children and grandchildren of those refugees, immigrants that fled their homeland, memories of our past, of our original stories, continues to be shrouded in the mysteries of silence, sacrifice, and suffering. For many of us living in the diaspora, there are bountiful moments when we think to ourselves, will we ever know of the Vietnam that our parents and grandparents had once known, our ancestral homeland, wondering if we will ever be able to proudly say, hello Vietnam. In this next performance by VNCH, the first and only Vietnamese American dance school in the Bay Area, founded in 2017, brings traditional Vietnamese dances to
community. We will be dancing to the song Hello Vietnam, prompting us to think about the connections between the past and the present. Thì xin mời quý vị xem qua màn trình diễn của chủ múa VNCH ca khúc Hello Vietnam. Go back to the program.
Quý vị vừa mới xem xong cái lễ chào cờ ở City San Jose thưa quý vị. Và chúc ở đây namquan sẽ làm một cái livestream khác ở Bảo tàng Việt Nam để hầu chuyện của quý vị nha. Cảm ơn quý vị và xin hẹn lại trong chương trình sắp tới khoảng chừng 15-20 phút nữa thôi quý vị nha. For many of us, as refugees and children of refugees,